Next number of question 05 are saying দুইটি রাশির অনুপাত 4:7 পূর্ব রাশি 24 হলে উত্তর রাশি কত? This is the very similar question the previous part as a similar question previous part question number 4, so I can solve it now. দুইটা রাশির অনুপাত, okay, that's mean একটি উত্তর রাশি and একটি পূর্ব রাশি। সো আমরা এখানে লিখতে পারি পূর্ব রাশি is to উত্তর রাশি equal 4:7 বা পূর্ব রাশি divided by উত্তর রাশি equal 4/7। তো আমাদের কোশ্চেনে বলতেছে উত্তর রাশি ইকুয়াল কত। সো আই ক্যান ফাইন্ড আউট উত্তর রাশি ভ্যালু। সো পূর্ব রাশি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 24 অ্যান্ড উত্তর রাশি আমরা রেখে দিচ্ছি দেন 4/7। তো আমাদের চেয়েছে উত্তর রাশি, অর্থাৎ আমরা লিখব উত্তর রাশি into 4 equal 24/7। then আমরা again উত্তর রাশি equal 24/7 and 4 মাল্টিপল অবস্থা রয়েছে, ডানে গিয়ে ডিভাইডেড 4 হয়ে যাবে। সো আমরা এখানে করতে পারি 4 কে আউট করতে পারি 6 দ্বারা and 24 কে আউট করতে পারি। সো উত্তর রাশি পড়ে থাকে উত্তর রাশি 6/7, অতএব উত্তর রাশি 42 is the answer of this question number 5. Question number 5. আরেকটু আমি এই কোশ্চেনটাকে ইজি করার জন্য বলতেছি, এগেইন এন্ড এগেইন উত্তর রাশি না লিখতে চাইলে আপনারা উত্তর রাশিটা x ধরে করবেন। আই হোপ আপনারা অ্যান্সারে পৌঁছে যাবেন। সো আর কথা না বাড়িয়ে এখানে এই পার্টটি শেষ করতেছি, দেখা হচ্ছে অন্য একটা পার্ট নিয়ে। সঙ্গে থাকো কনফিডেন্স ম্যাথমেটিক্স ইউটিউব চ্যানেলের